Hello my students. Today we are going to learn about our second chapter, that is food through digestive tract. Okay, from this we studied about different types of nutrients and the process of digestion and which parts are involved in the process of digestion. Okay, first of all, nutrients. What do you mean by nutrients? Yes, nutrients are a substance that we are required from food. അതായത് നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത്? യെസ്, അവർ ഗ്രോത്ത്, എനർജി എക്സെട്ര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വഴി കിട്ടുന്നത്. സോ ഹിയർ we discussed about different types of nutrients. Okay, first of all, there are mainly 6 types of nutrients. First one, carbohydrate. Carbohydrate. What's the function of carbohydrate? Yes, it is the production of energy. Carbohydrates are the energy producing nutrients. What are the sources of carbohydrate? Yes, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്? ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഗ്രെയിൻസ്, മീറ്റ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോട്ടീൻ. Protein, the another type of nutrient ആണ് protein, and the function is building up of body tissues. Body tissues building up of എന്നത് with the help of proteins. Proteins ഉള്ള foods ഏതൊക്കെയാണ്? Yes, eggs, meat, fish, etc. Okay, and the third one is fat. The another type of protein is fat. Fat is also the production of energy. ഫാറ്റിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ്? യെസ്, ഫാറ്റി ഫിഷ്, നട്ട്സ്, ഹോൾ എഗ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിനറൽസ്. ആൻഡ് മിനറൽസ് കൺട്രോൾ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ്. അതായത് മിനറൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മിനറൽസ് ആണ്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോൺസ്, ടീത്ത്, നെർവ്സ്, മസിൽസ്. നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ, ടീത്തിൻ്റെ, മസിൽസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസ്. ആൻഡ് മിനറൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം നട്ട്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, vegetables, etc. And the fifth one is vitamins. What do you mean by vitamins? Yes, vitamins also helps the control and helps the body activities. Body activities ne help ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും വൈറ്റമിൻസ് ആണ്. വൈറ്റമിൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻ എ, ബി, കെ, സി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ടർ. സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് വാട്ടർ. സോ water is also a type of nutrient, and the function is proper functioning of body activities. നമ്മുടെ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഹിയർ ദർ ആർ ദ 6 types of nutrients. One is carbohydrate, it's the production of energy. Another one is protein, building up of body tissues, and fat, it's also production of energy. Minerals, control life process, and vitamins controls and helps the body activities, and at last water, it is the proper functioning of the body activities. Okay, so that's about nutrients and their functions and their sources. Next we are introducing a new term, that is digestion. Do you heard about digestion? Yes. Okay, what do you mean by digestion? Digestion, which means ദഹനം. എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്, ആ ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ നിൽക്കുകയാണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സിമ്പിൾ ഫോം.
So complex food materials in a simple absorbable forms ആക്കുന്ന that process is known as digestion. So what do you mean by digestion? Yes, digestion, it's the process of converting complex food materials into simple absorbable ones അല്ലെങ്കിൽ simple absorbable forms. Complex food materials in a simple absorbable forms laakkunna that process is called digestion. Okay, so next one, human digestive system. Okay, ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻലി 6 പാർട്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം? വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം? ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, from we know that first of all mouth is the first part that involved in the human digestive system, and the next one is esophagus അഥവാ alimentary canal അന്നനാളം. Okay, and the third one is stomach, fourth one is small intestine, and fifth one is large intestine, and last rectum. So these are the main parts involved in the human digestive system. First one is mouth, second one esophagus, third one stomach, small intestine, large intestine, and rectum. These 6 parts are mainly digestive system involved ആയിട്ടുള്ളത്. So ഓരോ പാർട്ടിനും different functions ഉണ്ട്. Let's check what are the functions of each parts. Okay, from first, food inside mouth. മൗത്തിൽ ഫുഡ് എത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ടു ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് മൗത്ത്? മൗത്തിൽ ഫുഡ് എത്തി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓർ വാട്ട് ചേഞ്ചസ്? യെസ്, ദ ഫുഡ് ഈസ് മാസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ടീത്ത് മിക്സസ് വിത്ത് സലൈവ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫുഡിനെ ടീത്തുമായിട്ട് മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. യെസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടീത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ചവച്ചരച്ചിട്ട് സലൈവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. So food inside mouth, it firstly masticated by the teeth and it mixes with saliva. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൗത്തിൽ ആരാണ് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? ഹൂം ഹെൽപ്സ്? യെസ്, അവർ ടീത്ത്. സോ ടീത്ത് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത്? യെസ്, ദർ ആർ മെയിൻലി 4 different types of teeth. What are their names? Yes, incisors, canine, molars, and premolars. So there are the 4 different types of teeth. Let's check it, what their functions and their morphology. Okay, first of all, incisors. Look, take your textbook page number 21 okay. So here we can see that the 4 different types of teeth. First one is incisor, helps to bite and cut the food. What are the role or what the purpose of the incisors teeth? Yes, it helps to bite and cut the food. ഫുഡിനെ കട്ട് ആൻഡ് ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കനൈൻ. കനൈൻ ഹെൽപ്സ് ടു ടിയറിങ് ദി ഫുഡ്. ഓക്കെ, then the next one is premolars and molars. They are helps to chew the food. ചവച്ചരക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് പ്രീമൊളാർസ് ആൻഡ് മൊളാർസ്. മറ്റുള്ള 2 പേരും കടിച്ചു മുറിക്കാനും പറിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് ആൻഡ് കനൈൻസ്. സോ ദർ ആർ ദ 4 different types of teeth. Okay, even though teeth vary in their morphology and function, they show similarities in their internal structure. Okay, so നമ്മൾ 4 different types of teeth ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് different functions ആണ്. From that picture we know that they are morphologically different and their functions too, but they are internally similar functions ആണ്.
Carefully observe the illustration 2.2 structure of a molar tooth. അതിൽ two types of teeth അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, canine and molar. Okay, so ഏതൊരു ടീത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് മോർഫോളജി പുറമെ ആയിട്ട് മെയിൻലി 3 ടൈപ്സിലാണ് ഒരു ടീത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഈസ് ദി ക്രൗൺ ആൻഡ് ദ മിഡിൽ പാർട്ട് ഈസ് ദി നെക്ക് ആൻഡ് ദ ലോവർ പാർട്ട് ഈസ് ദി റൂട്ട്. സോ മെയിൻലി 3 ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടീത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രൗൺ. Okay, then middle part is neck and the lowest part is root. Okay, so ഇനി ഇതിൻ്റെ internal structure similarities ആണ്. So there are 4 types of parts കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. First one is enamel, second one dentine, third one pulp, and at last cementum. Okay, from first enamel, white in color, the hardest part and dead tissues. Enamels are നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ്. They are white in color ആണ്, hardest part and they are dead tissues. Okay, then the next one is dentine. Dentine is the living tissues which forms the tooth. അതായത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ ആണ് that forms the tooth. That is the role of the dentine. Okay, and the next one is pulp. Pulp, they are soft connective tissues seen in the pulp cavity. Pulp cavityയിൽ കാണപ്പെടുന്ന soft connective tissues which is called pulp. Blood vessels, lymph duct and nerve fibers are also seen. In pulp we can see that blood vessels, lymph duct and nerve fibers. Okay, and at last cementum. Cementum is a calcium containing connective tissue that holds the tooth in the socket of the gum. അതായത് ഒരു കാൽഷ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മുടെ ടീത്തിന് ഓരോ സോക്കറ്റിലും ഗമ്മ് പോലെ അവിടെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സിമൻറ്റമാണ്. സോ ഏതൊരു ടീത്തിൻ്റെയും ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പാർട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ദേ functions are also similar but they are morphologically different functions. Okay, so what are the chemical equation or chemical formula of a teeth? Yes, 2123/2123. അതായത് ഓരോ സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ ടീത്തിൻ്റെ അളവാണ്, ടീത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. 2123. ഇൻസിസേഴ്സ് 2 നമ്പേഴ്സിലാണ് ആൻഡ് കാനൈൻ കാണപ്പെടുന്നത് 1 നമ്പർ ആൻഡ് പ്രീമോളാസ് 2 ആൻഡ് മോളാസ് 3 നമ്പർ. 1 സൈഡ്, ഈച്ച് 1 സൈഡ്, അതായത് ഓരോ സൈഡിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് 2123/2123. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എബൌട്ട് ടീത്ത്. സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ, ഇൻറ്റേർണൽ സിമിലാരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അവിടെ മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിഫറൻസും കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് മോളാർ ടീത്ത് ഹാസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ക്രൗൺ ആൻഡ് കനൈൻ ടീത്ത് ഹാസ് എ ഷാർപ്പ് ക്രൗൺ. ഇസ് ഇറ്റ്? Yes, from that picture we know that the molar teeth has a flat crown. Molar teeth endana? Yes, it has a flat crown and the canine teeth has a sharp crown. Is it? Yes. And the next difference is molar teeth has 2 roots and canine teeth has 1 root. Is it? Yes. From the picture we can see that the molar teeth has 2 roots and canine teeth has 1 root. Okay, so that's about teeth. Next we are going to discuss about another topic, that is saliva and digestion. Okay, from that the tongue helps teeth to masticate food materials and mix them with saliva. സോ നമ്മുടെ ടെങ്ങാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുഡിനെ മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സലൈവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സലൈവ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ.
saliva and digestion. Our mouth waters the moment we think of tasty foods. Is it? Yes. When we think about tasty foods, definitely our mouth waters. What is saliva? Where is saliva produced? It's saliva produced from our salivary glands. And does saliva play any role in the process of digestion? Yes, saliva play an important role in the process of digestion. Let's see what's the role of saliva and where the saliva produced. Okay, all are you ready? Yes. So there are 3 pairs of salivary gland in the mouth. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ there have been seen 3 pairs of salivary glands, and the saliva secreted from the salivary gland contain. നമ്മുടെ salivary gland secrete ചെയ്യുന്ന saliva'യിൽ mucus and the enzymes like salivary amylase and lysozymes are present. So നമ്മുടെ saliva'യിൽ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് mucus and 2 types of enzymes presence ആണ് salivary amylase and lysozyme. Okay, so there are the 2 types of enzymes present in saliva. So mucus and enzymes are present in saliva. Mucus makes the food slimy so that it can be swallowed. So the function or the role of the mucus is that it makes the food slimy and so we can swallow it. Okay. And the lysozyme is to an extent helps to destroy the germs that enter the body through food. So the function, so the role of the lysozyme enzyme is that it helps to destroy the germs that enter the body through food. നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, and the next one is salivary amylase partially converts starch to maltose, a form of sugar. So the function of salivary amylase, that is they partially convert starch to maltose. സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് salivary amylase. So there are the role of mucus and 2 types of enzymes. So you have understood the chemistry behind the sweet taste while chewing rice for a certain time without adding curry. Is it? ഓക്കെ, നമ്മൾ കറി ഒഴിക്കാതെ നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് salivary amylase. The salivary amylase convert starch to maltose. It's a form of sugar. So saliva and digestion. So എന്താണ് ഡൈജഷൻസിൽ സലൈവയുടെ പാട്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. Okay, the next one we are going to discuss about food through esophagus, that we discussed our next class. So this is about today's class. If you have any doubts, please call me. Thank you, my students.